In our previous class, we were studying about Laplace transform. I hope you remember the important things that I have discussed in our offline class about Laplace transform, right? So we saw that an analog system can be represented mathematically using differential equations. The main purpose of just converting this analog system into differential equation or else mathematical equation is to get the processing power. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അനലോഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ use lot of tools to analyze and to get the insight about the particular system, so which we cannot directly do in the analog system. I hope you understand now. So analog system നമ്മൾ കേറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay അല്ലേ? So that is the reason we convert the analog system into differential equation. We call it as mathematical modeling, and I have already told you and I have already discussed in the class. And this mathematical equation we can solve it for getting some important informations like the location of the poles, location of the zeros, region of convergence, and so many other things are also there, right? Appo ee moonu important information, location of the poles, location of the zeros, and region of convergence tharuna oru tool oranam undu. Okay la ee moonum I mean, and what is the reason to find these three? ഈ മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ we can have a clear understanding about the characteristics of the system, any design characteristics of the system. For example, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we need these three informations. Okay, അപ്പോൾ ഈ three informations തരുന്ന ടൂൾ ആരാണ്? Which particular tool is going to help me to get these three informations? And we saw that Laplace transform has the capability of doing it, right? So ഈ Laplace transform and while we are using this Laplace transform, we will be getting these three informations, and we have solved some problems also in our class. And in our previous class, I have shared some of the videos related to solving this Laplace transform also. Extremely important. Okay, and I have discussed about the properties of the Laplace transform also in one such video. ഞാൻ already previous class share ചെയ്ത videos properties ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക്. Okay, so today we are going to take our discussion to the next level. That is, look, an analog system can be converted into differential equation, that's for sure, and we have seen it several times. Now, what is the possibility for you to use the Laplace transform in analyzing mechanical systems? So you are designing a non-electrical system. Now, this analog system, it can be electrical system, so that നമ്മൾ ഇങ്ങനെ differential equation ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, can I use the Laplace transform to analyze a mechanical system? Now you are designing a mechanical system, you are proposing a mechanical system, ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചോ. കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇക്കാര്യം, ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇക്കാര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ചോ. So actually naturally the question comes, can I use the Laplace transform directly into a mechanical system? So the answer is, what we do is, this mechanical system we can convert into electrical system by using analogous views. അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ we are going to convert it actually by using analogous thing. Analogous means what? ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈക്വലന്റ് വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ബാഡ് ഒരു വേർഡ് എന്ന് വെച്ചോ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഈ ബാഡിൻ്റെ അനലോഗസ് വേർഡ് എന്താ? ഈ ബാഡ് മീൻസ് മേ ബി ലൈക്ക് വർസിന് എഴുതാനല്ലേ, ബാഡ് ക്യാരക്ടർ, വർസ് ക്യാരക്ടർ.
Now, this is the meaning we are talking about analogous equivalent word of bad. Very similarly, let me rub this. So very similarly, the mechanical circuit, sorry, not mechanical circuit, the mechanical, the mechanical system, if there is a way to just convert this mechanical system into analogous electrical system, analogous means what? Equivalent electrical system. Then for this electrical system, I have Laplace transform to do the analysis so that I can perfectly find the location of the poles, zeros, region of convergence, so that I can improvise my design. Now, improvise my design in the meaning in the poles, mechanical device electrical circuit analogous means equivalent idea used to we are going to discuss about this, okay? And just electrical circuit kitti. Electrical circuit kittiyadinu locate chedu poles, the location of the poles. The location of the poles have contributed my system's instability. That means I am these poles and these poles in the location of system instability. Very sure the location of the poles can be adjusted. We can adjust it. So adjust the session. Again we can verify and we can find about the system's stableness. Where on design like a stability poles and zeros adjust we can make the particular design the proposal design into a stable one. So this is the general idea behind the topic which we are going to discuss. So as I told already, an electrical system can be always easily analyzed by using Laplace transform. Okay, and the Laplace transform in the class I compared it to the Fourier transform also. A spectrum and a wide nature. The Laplace transform and a wide spectrum. The location of poles and zeros can use how I can use a Laplace transform to find the location of the poles, zeros as well as ROC. So which I may not be able to find by using the Fourier transform, because Fourier transform has only j omega plane. But Laplace transform we have sigma and j omega plane. That means we have a wide, actually wide spectrum, and the location of the poles and zeros are in the real part of this particular, actually the plane. So that sigma axis, we are talking about sigma axis, right? These things we have already discussed in our offline class, right? Fine. About electrical system, I can use, sorry, for analyzing an electrical system, I can always use Laplace transform. But for analyzing a mechanical system, can I use Laplace transform? This is the question now. So, direct topic idea concept mechanical system discuss analogous circuit discuss analogous. Okay. Mechanical system can be of two types: translation mechanical system and rotational mechanical system. Translation means that which moves linearly forward or backward, right? Rotational means that can, actually that rotates with an axis, right? And normal. Mechanical system or brief out I will be talking about analogous equivalent circuit of this mechanical system. Analogous equivalent electrical circuit. Equivalent electrical circuit of this mechanical system. That we will do it later, right? So the translation mechanical systems always move along a straight line. Other than the pair under translation. So these systems mainly consist of three basic elements. Three basic elements. One mass, another
spring, and third one is dashpot or damper. Okay, so if a force is applied to a translational mechanical system like this, then it is opposed by the opposing forces due to the mass and elasticity and friction of the system. Okay, suppose spring tharnadu elasticity, friction tharnadu dashpot. Now the applied force and that means applied force and the opposing force. Okay, ഞാനിപ്പോൾ force apply ചെയ്ത് ഇതിനെ pull ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ very sure this particular body will try to remain on its own position. So in order to do that, it will exert some opposite force. Okay, so this is our main concept actually. So the applied force and the opposing force are in opposite direction, and the algebraic sum of the forces acting on the system is 0. Okay, so here we are discussing about mass. So mass is the property of a body. You must have studied in actual physics and all. Is a basic property of the body which stores the kinetic energy. So if a force is applied on a body having some mass like this m, then very sure it will be experiencing an opposing force due to this particular mass. So the opposing force is proportional to the acceleration of the body. This is Newton's law. Actually Newton's law Newton's second law. So according by Newton's second law, the opposing force is proportional to the acceleration of the body. Okay, so here we assume elasticity as negligible. Okay, these are basic കാര്യങ്ങളാണ്. These things will be studying in detail in control systems. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഔട്ടേ ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഈ തിയറി മാത്രം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അനലോഗസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ തിങ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ അനലോഗസ് സർക്യൂട്ട്, analogous equivalent circuit of the mechanical system, this is our most important thing. Okay, adu exam il chodikkum. Okay, so idu basic matram ningal arinjirunna madi. Njan already paranjadupole there will be an when you apply a force, a translation force, very sure the body which has the mass will be experiencing an opposite force, and these two forces according to Newton's second law is this one. Okay, m into d square x by dt square, that is the acceleration of the body. Okay, it depends upon the internal force depends upon the acceleration of the body. So this is the second important element in a any mechanical system. Three important elements are there. I already said. Second important element is called dashpot. Okay, so if a force is applied on a dashpot as shown in the figure, then it is opposed by an opposing force due to the friction that will be experienced in the dashpot. So the opposing force is proportional to the velocity, this one. The opposing force by the Newton's second law will be equivalent to the velocity of the body. Okay, so here the B is nothing but the frictional coefficient, and this one, the dx by dt, this component can be denoted as V, that is velocity. Okay, so let us move on to the next one. So I mean or vishayam kuda undu, idu free diagram, they call it as free diagram. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി പഠിച്ചായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഡാഷ് പാട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ള സമയത്തിൽ ഡാഷ് പാട്ട് ത്രൂ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ഈ അപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈക്ക് എമൗണ്ട് or else ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ
velocity. Okay, so adonnu idu free diagram aanu. Idu free diagram varachale namakku if force equation eludhan pattum. We call it as free diagram because ഇതിൽ വേറെ എല്ലാ ഫോഴ്സസും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇതൊക്കെ അസംഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾസും വളരെ എലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് ഒരു ആക്ച്വലി ഫിക്സ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് x of t and with an average velocity of u of t. Okay, and the opposite force by Newton's second law, we have seen that Fb is this one. Fb is equal to b into dx by dt. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Then we can move to the third important element, that is called spring. So spring is an element which stores potential energy. So if a force is applied on the, keep it in mind, we are talking about translation force. Okay, so if the force is applied on the spring K, then very sure this will experience an opposing force due to the elasticity or else elastic nature of the spring, and this will be proportional to the displacement. The displacement that have been experienced by the spring. This is also by Newton's second law. Okay, so here we assume the mass and friction as negligible. Okay, I made a mistake actually in our previous slide. അതിൽ ഇതാണ് ഫ്രീ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ഫ്രീ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലുള്ള ഫിക്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയഗ്രാം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. So I think I made a mistake like in the one or two slides back actually. ഞാനത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ I am rectifying it. Okay, so here as you see, the mechanical translation system for a complete body which has spring, the dashpot as well as the mass is this one. And here as we see, there are 3 individual opposite forces. So these 3 forces combined together will be getting this equation, that is the external force, whichever you are giving, the external force will be opposed by 3 individual forces, that is like due to inertia, due to damping and due to elasticity. So this is a free body diagram because you have only the forces that are being experiencing here. So any other thing will be assumed like it will be taken away from the diagram. Okay, ipo ee diagram നമ്മൾ actually compare ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So previously we were discussing about the impact of the translation force, right? So here we are talking about the rotational force. What happens when we apply an external rotational force to an element that is capable of rotating on an axis, right? So ഇത് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ. By Newton's second law, the inertia torque is proportional to the angular acceleration. So നമ്മൾ എത്ര ദൂരം ഇവിടെ ടേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കണുണ്ടോ അത്ര ദൂരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് വരും. So and what is the amount of the force? By according to the Newton's second law, this is the amount. Okay, so let us move to the next slide. Again same explanation. This is a damping element, that is like a dashpot ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് തരുമ്പോൾ the opposite torque will be proportional to by according to Newton's second law, it will be proportional to angular velocity. And in case if your dashpot has if it experiences actually the rotational thing on both the sides, then the difference between these 2 elements, that is d theta 1 by dt
and d theta 2 by dt. This is the net force, sorry, not force, torque. We are talking about torque. This is the net torque that the dashpot will be experiencing. Now, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നാലേ ഇക്കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. So these analogies are helpful to study and analyze the non-electrical system like mechanical system from analogous electrical system. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ analogous means what? Similar. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യൂസിങ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് any mechanical system can be converted into an analogous electrical system. Analogous means what? Similar electrical system. അല്ലെങ്കിൽ equivalent electrical system. അപ്പോൾ once we convert the mechanical system into electrical system, now this electrical system will be represented by using a differential equation, right? So this differential equation we can easily solve by using Laplace transform, and that will give you the location of the poles, ROC, zeros, etc. Right? So that we can completely understand even the mechanical system by this way. Okay, so that is the idea behind it. So as I told already, the analogous circuits analogous circuit can be of 4 types actually, since we are giving, when we are giving translational forces we will be having 2 types of analogy, that is force voltage analogy, another one is force this current analogy. And when we are giving a rotational force, then we will be having a torque voltage analogy. Second one is torque is current analogy. So totally 4 types of analogous analogous electrical circuits are possible. 4 types of analogous circuits are possible. So we are going to study one by one. And ഞാൻ already പറഞ്ഞതുപോലെ once you draw an analogous circuit, then we can use Laplace transform for analyzing. Okay, so this is like an approximate analysis of a mechanical system. Okay, so let us move on. So the first one, as I was mentioning, it is a force voltage analogy. This we can call it as direct analogy. One more name is direct analogy. And already പറഞ്ഞതുപോലെ what we are going to do is a mechanical actually this particular system we are going to draw an electrical equivalent circuit. Okay, so ഇതിൽ നോക്ക്, നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മാസ്, ഡാഷ് പോട്ട്, പിന്നെ സ്പ്രിങ്. So everything generates some force that was denoted here by Newton's second law. So this we call it as force balanced equation, right? So ഇതിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം, ഒവ്വൊരു കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒവ്വൊരു കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വലന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, നമ്മളുടെ കാര്യം നടക്കും. Okay, so first one is, let me draw it here. Let us have mass here. So we are having force, it will be experiencing a displacement like this, right? So this particular mass has been fixed on a reference point, right? ഇതിലുണ്ട് equivalent, electrical equivalent ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, just for this mass actually. So മാസിന്റെ കാര്യം നോക്ക്, F അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എടുത്ത് നോക്ക്, F is equal to Newton's second law, dx square by dt. 1 minute. Okay, dx d square x by the rate of the change of the displacement with respect to the time twice. What is this? This is nothing but acceleration. This is nothing but acceleration
which is nothing but rate of the change of the velocity with respect to time. Appo നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറേ മറ്റേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓംസ് ലാ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് the relation between the L and I, right, and the relation between capacitor and voltage. So ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ already അറിയാം. Actually those concepts we are going to use it for drawing the analogous. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓംസ് ലാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അനലോഗസ് എഴുതണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ m into dv/dt, this particular thing we can represent as v is equal to L into di/dt. Okay, so here x ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ dv/dt സെയിം almost similar ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് di/dt. Okay, അപ്പോൾ മാസ് will be equivalent to inductor in the electrical circuit. Okay, ഇവിടെ നോക്ക്, it looks almost similar actually. So let me write it one more time here clearly. Look at this equation മാത്രം നോക്ക്, like f is equal to m into dv/dt ഞാൻ എഴുതി. ഇത് ആക്സലറേഷൻ ആണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വെരി സിമിലർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലാ, ദ റിലേഷൻ, ഫോർമുല ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ, ഫോർമുല ഫോർ കപ്പാസിറ്റി, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് voltage di/dt. Now this two looks very similar. Okay, so ഈ ഞാൻ ആൾറെഡി വരച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ്. സോ ഞാൻ ആൾറെഡി വരച്ച ഇതുണ്ടല്ലോ, മാസ്, ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈക്വേഷനിൽ എനിക്ക് സിമിലാരിറ്റി കിട്ടി ഈക്വേഷനിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും സിമിലാരിറ്റി കിട്ടുമോ, ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലും സിമിലാരിറ്റി കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഡ്രാ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് വൺ, v is equal to L into di/dt. Right? Small so this is L, right? Appo this is the electrical equivalent of this mechanical system. Okay, why I am doing that? Because why I am doing that നമുക്ക് അറിയാം, because I can use Laplace transform or a differential equation നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ how I am doing that, because I am using the basic electrical concepts to write the equivalent equations. Okay, അതാണ് അതിൻ്റെ meaning. So very similarly we can do this for the dashpot, we can do this for the springs as well. Okay, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാഷ് പാട്ട് നോക്കാം അല്ലേ. ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്, ഇതിന് ഡാമ്പർ എന്നും പറയാം. സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ എന്താ, f is equal to b into dx/dt. x എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലും എഴുതാം, b into വെലോസിറ്റിന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്താ, ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, അപ്പോൾ ഈ ഡാഷ് പാർട്ടിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
Okay, so for very similarly we can draw it for the spring also. Okay, so finally I can ഞാൻ previous slide കാണിച്ച ഒരു basic mechanical circuit can be easily converted into electrical circuit like this, and even the equation can be rewritten like this. Mechanical force balance equation ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ electrical equation ആയിട്ട് മാറ്റിയത്. So by simply substituting I is equal to dq by dt, because I is nothing but rate of change of the charge q only with respect to time. So simply replacing I as dq by dt, I can arrive at this equation, right? Appo ee equation, say this is equation number 2. Equation number 1 edana equation means a force like a force balance equation നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഈക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് F is equal to m into d square x by dt square plus b into dx by dt plus k into x. So this equation looks alike actually. So force voltage, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫോഴ്സ് അനലോഗസ് ആണ്. എം ഇൻഡക്ടർ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് ആണ്. പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 1/c ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ ക്ലിയർലി സേസ് ദാറ്റ് എ മെക്കാനിക്കൽ equation or else a mechanical system can be converted easily into an analogous electrical equation, right? So this equation is nothing but a differential equation. About differential equation, I can use Laplace transform for analysis so that I can find the location of the poles, zeros, ROCs, right? In short, what I can say is even the mechanical system I can do an analysis by using Laplace transform. So that is the power of drawing a analogous circuit. Okay. So finally, for a translational mechanical system, what are the observations? Just a minute. What are the observations I have made? Okay, so what are the observations we have made? Equivalence here നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചില observations നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. One is force in the equivalence എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്, മാസ് ഉണ്ടത് ഇൻഡക്ടർ ആണ്, ഫ്രിക്ഷണൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് റീവെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യൂ ആണ്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കറന്റ് ആണ്. Okay, so these observations can help us in drawing the electrical analogy of translational mechanical system. Example ഈ tabulation column ചോദിക്കും, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. So let us move on to the next one, torque voltage analogy. Okay, നമ്മൾ ഇത് already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we are applying an external torque here. Very sure the particular body will be experiencing an opposite force by the Newton's second law, and this the particular force, this torque balance equation have been written like this. And ഇവിടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം previously like a force voltage analogy clear ആയിട്ട് explain ചെയ്തു തന്നു. Very similarly I can draw these observations. So for a rotational mechanical system, the torque and the electrical equivalence in പറയുന്നത് voltage ആണ്. So ഇതുപോലെ ഈ tabular column again ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ important ആണ്. So again this is force current analogy. ഈ force current analogy same concept ആണ്, same explanation ആണ്. ഇവിടെ observations എന്ന് പറയുന്നത് force is equal to like ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയിൽ
force was equal to voltage actually. So very similarly, I can draw this torque current analogy. A torque can be equivalent to the current actually, moment of inertia, capacitance. Now, this table it will show you the analogous quantities. This we memorize and one table I explain first table, that is a force voltage analogy, I explain and similar explanation applies to all other analogous also. Okay, so these 4 tables are important exam. Okay, so thank you. So today's class is over. With this, second module is over. So we will start module 3 from the next class. Thank you.